পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ইউজ করে থাকি পাস্টের কোনো একটা সময়ে কোনো কিছু আনফিনিশড অবস্থায় ছিল, কন্টিনিউ করছিল এই ধরনের সিচুয়েশনে। যেমন I was reading the Noble Quran at 6 a.m. অর্থাৎ 6 a.m. হচ্ছে একটা পাস্টের টাইম। তখনও আমার কোরআন তেলাওয়াত করা শেষ হয়নি। আমি সকাল ৬টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম। তার মানে আমার তেলাওয়াত শুরু হয়েছিল আরো আগে হয়তোবা ৫:৩০ টায়। আর ৬টায় আমার তেলাওয়াত শেষ হয়নি। হয়তোবা শেষ হয়েছিল ৬:৩০ টায়। তার মানে পাস্টের কোনো নির্দিষ্ট টাইমে কোনো কিছু চলছিল বা শেষ হয়নি এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করে থাকি। স্ট্রাকচারে আমাদের প্রথমে একটি সাবজেক্ট প্রয়োজন, তারপর ওয়াজ বা ওয়্যার সিঙ্গুলার প্লুরাল অনুযায়ী এবং তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি এড করতে হবে। They were praying when I arrived. সো when I arrived মানে যখন আমি পৌঁছেছিলাম, এটা অবশ্যই একটা পাস্টের স্পেসিফিক টাইমে। They were praying. তারা নামাজ পড়ছিল। তো এটি আমরা ইউজ করি পাস্টের স্পেসিফিক টাইমে কোনো কিছু চলছিল বোঝাতে। যেমন she was cooking at Maghrib. তারপর কোনো কিছু ইন্টারাপ্টেড হয়েছিল। We were studying when the power went out. তারপর he was walking to the mosque while it was raining. I was reciting surahs when my brother called me. She was helping her mother before prayer. They were preparing for Jummah when the Imam arrived. We were listening to a lecture at the mosque. While মানে হচ্ছে যখন, when আমরা যখন বোঝাতে ইউজ করতে পারি। At that moment ওই মুহূর্তে, all day, all night সারাদিন সারারাত, from to একটি সময় থেকে আরেকটি সময় পর্যন্ত। নেগেটিভে আমরা was বা were এর সাথে not যুক্ত করব, wasn't বা weren't। যেমন he wasn't studying last night। তারপর কোয়েশ্চেন আমরা was বা এর সামনে নিয়ে আসবো। Were you praying at 5 a.m.? অর্থাৎ এখানে আমাদের ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে। এরপর যে আমরা কিছু সেন্টেন্স বলি। I was reciting the Noble Quran when my friend arrived. She wasn't helping her mother at that time. Were they praying at the mosque? We were studying all night before the exam. He was walking to the mosque while it was raining. তো এইটা সিচুয়েশন হচ্ছে যে অন্য একটা পাস্ট ইভেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করার জন্য আমরা এইভাবে বলতে পারি যে যখন কোনো কিছু হচ্ছিল তখন অন্য কোনো কিছু হচ্ছিল। যখন বৃষ্টি হচ্ছিল সে নামাজ পড়তে মসজিদে হাঁটছিল। এই ধরনের সিচুয়েশনেও আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করে থাকি। That's it. Thank you so much. Have a wonderful day.